Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would you like to say thank you for coming my presentation. It's great to see you all. Okay, let me introduce myself and my partner. I'm Karenisa and my partner is Anissa Dwipana and Gina Ania. We are group 8. We are here to explanation further about interjection, and explanation will be led by Anissa and Gina. Time is here. So the first one, we will explain what is interjection. The interjection is a part of speech that reveals the emotion of the speaker. An interjection is typically punctuated with an exclamation point. Apa itu interjeksi? Interjeksi adalah bagian dari tutur kata yang mengungkapkan emosi pembicara. Interjeksi biasanya diselingi tanda seru. So, when the interjections are appropriate, interjections are most often used in informal or everyday speech or writing. In literature, they are used in dialogue or narration to respect the typical conversation. Kapan pemakaian interjeksi yang tepat? Kata seru paling sering digunakan dalam pidato atau tulisan informal sehari-hari. Dalam sastra, mereka digunakan dalam dialog atau narasi untuk mewakili percakapan yang khas. The next one, we will explain different kind of interjection. The first one is adjective. Adjective are used as interjection when the speaker responds to a situation. Like all adjectives, the adjective as an interjection is the speaker reaction to describe a noun. For example, is nice, great, awesome, fabulous, terrific. So the second one is noun. Noun are used as interjection to react to a situation. Like congratulations, score, holy cow, hello, goodbye. So the third one is short clause may be used as interjection. This kind like how awful, way to go, on the humanity. That's terrible, you bet. So the last one is sound may be used as interjection. This kind like pew, oh, shut up, wow. Berbagai jenis interjeksi. 1. Kata sifat digunakan sebagai kata seru ketika pembicara menanggapi suatu situasi, seperti semua kata sifat. Kata sifat sebagai kata seru adalah reaksi pembicara untuk menggambarkan kata benda. Contohnya termasuk bagus, besar, luar biasa, sangat menyenangkan, dan hebat. 2. Kata benda. Kata benda dan frase kata benda dapat digunakan sebagai kata seru. Kata benda digunakan sebagai kata seru untuk bereaksi terhadap suatu situasi. Contohnya termasuk selamat, skor, astaga, halo, selamat tinggal. 3. Klausa pendek dapat digunakan sebagai kata seru. Contohnya sangat buruk, jalan untuk pergi, oh, kemanusiaan, itu buruk, Anda bertaruh. 4. Suara dapat digunakan sebagai kata seru. Menembak, wah. So we will list and give interjection. Example of interjection is Daftar interjection dan contoh interjection. the first one is ah. Ah used to be expressing pleasure, realization, or surprise. This example is I forgot the sun was gone this weekend. The second one is alas. Alas used to expression of grief, pity, or concern. The example is alas, my financial situation is not what it should be. So the third one is they're used in expression of surprise, dismay, or sympathy. The example is oh there, that sounds awful. So the next one is used to ask for something to repeat or explain to achieve agreement. The example is what is that? That doesn't sound right. The next one is expressing the hesitation. The example is
I'm not sure you have that one right. The last one is hello. Hello used as a greeting. The example is, hello Steve, how are you today? Satu, mengekspresikan kesenangan, realisasi, atau kejutan. Contohnya, aku lupa Bilson pergi akhir pekan ini. 2, alas. Ekspresi kesedihan, rasa kasihan, atau perhatian. Contohnya, sayangnya, situasi keuangan saya tidak seperti dulu. 3, dear. Digunakan dalam ekspresi terkejut, cemas, atau simpati. Contohnya, aduh Buyung, itu terdengar mengerikan. 4, digunakan untuk meminta sesuatu untuk diulang atau dijelaskan untuk mendapatkan persetujuan. Apa itu tadi? Itu tidak terdengar benar. 5, mengekspresikan keraguan. Contohnya, saya tidak yakin Anda memiliki hak itu. 6, halo. Contohnya, halo, digunakan sebagai salam. Contohnya, halo Steve, apa kabar hari ini? The last one will sum up an interjection. So interjection is a part of speech interrupt or interject the flow of language is often punctuated with an exclamation point. Can be any word or phrase, but some are more common than others. Singkatnya, sebuah interjeksi merupakan bagian dari pembicaraan interupsi atau interjeksi. Aliran bahasa sering diselingi dengan tanda seru, dapat berupa kata atau frasa apa saja, tetapi beberapa lebih umum daripada yang lain. Alright, we finished our presentation. For more and less, please forgive. Thank you and attention. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.